warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak finish up chapter 3 yang ada sikit lagi berbaki tu. Hari tu saya jawab macam mana about the price ceiling. So sekarang ni kita nak tengok about the price floor. So the price floor ni the opposite of price ceiling. Kalau price ceiling itu, the government impose a new price, a regulated price. Okay, recap sekejap. It is a price below price equilibrium. Equilibrium kan bila supply and demand curve intersect. So price star ni PE, price equilibrium. So harga equilibrium ni is too high, terlalu tinggi. That's why government impose a new regulation, price ceiling P1 ni kat bawah. So this price is lower than price equilibrium to help the consumer so that they are able to buy the product at lower price. So this is all the advantages lah. Consumer can purchase at lower price, lower income consumer will be better off. Tapi dia ada masalah, dia akan menyebabkan emergence of black market. Why? Because kita ada shortage. Bila harga lagi murah, quantity demand akan lagi banyak daripada quantity supply. The buyer would like to buy more, but the seller will not sell the product. So ada orang kata conflict between the buyer and seller. And it will result to the reduction in quantity produced. Producer tend to receive illegal payment from the consumer. So even though in the first place government is regulating this price to help the consumer, but at the end of the day it will cause trouble because this is not equilibrium price. Tapi at least the consumer can purchase the product at lower price. So this is about price ceiling. So now kita nak proceed about price floor. So price floor adalah the opposite. Okay, floor in real life, floor di lantai kan, duduk kat bawah. Tapi dalam ekonomi, price floor duduk kat atas. Atas maksud saya atas pada harga equilibrium. Price equilibrium PE, price floor belah atas. Okay, ramai student dia fikir logik. So dalam exam, dia floor duduk bawah, dia di draw kat belah bawah equilibrium. So be careful ya. Price floor maksudnya dia sebelah atas price equilibrium. Okay, so kenapa price floor berlaku? Price floor berlaku apabila the price equilibrium of a good is too low. Bila harga equilibrium sesuatu barang itu terlampau rendah, the government will impose a new price. Okay, and this price is known as floor price. So some of you might question, baguslah madam kalau harga rendah, meaning that the consumer will be better off. We can purchase product at lower price, right? Of course, consumer will be very happy. Tapi kita kena ingat, rakyat Malaysia bukan comprises of consumer only. Rakyat Malaysia kita ada buyer juga, producer juga. So they are also Malaysian citizen. Government must be fair. They can win-win situation. Bila dia help the consumer, they must help the seller also. So tadi price ceiling yang tadi is to help the consumer, but price floor yang ni is to help the seller. So win-win situation, ada satu price untuk tolong consumer, ada satu lagi price regulation untuk tolong the seller ataupun producer. Okay, so bila price equilibrium terlampau rendah, government akan impose new price yang kita known as floor price. So floor price PF, price floor is fixed above PE. PE price equilibrium. So in terms of diagram, you need to draw supply, make sure you label, demand, make sure you label. Dekat intersection di mana supply curve tu, price equilibrium. And then kita ada price floor kat sebelah atas. Make sure you buat solid line. Saya buat putus-putus ni nak tunjukkan perbezaan dia. And make sure you label pasti X and Y, price and quantity. Okay, so case ni macam mana? Kenapa harga price equilibrium terlampau rendah? Ini lebih kepada barang-barang yang tidak boleh tahan lama. Contohnya lah, sorry, I have flu. For example, sayur. So sayur ni antara produk yang tak tahan lama. Meaning that sebagai seller, sebagai producer, bertani lah. Bila kita hasilkan sayur, kita dah tuai sayur, kita tak boleh tunggu masa harga mahal baru kita boleh jual. Sebab for example, kalau kita tunggu harga mahal, minggu depan baru harga sawi naik. Tapi kita dah tuai sawi kita. Kita tak
kalau kita tunggu minggu depan, sawit kita dah tak segar, dah tak elok, tak boleh jual dah. So itulah constraint seorang peniaga yang menjual barang yang cepat rosak. So nak tak nak, bila dia harvest je the crops yang dia dah hasilkan pada waktu tersebut, dia kena jual. Tak kisahlah masa tu harga dia berapa. So apa yang berlaku masa ni, petani ni biasanya dia tak jual sendiri kat pasar. Dia hasilkan produk and then peraih yang datang ambil dengan diorang dan tolong jualkan bagi pihak diorang. So peraih ni nampak dah kekurangan kat situ, sebab dia tahu dah, sebab diorang pun akan buat profit. So dia tahu dah petani tak boleh nak demand harga. So peraih akan cuba sedaya upaya orang kata rendahkan harga supaya bila dia jual kat pasar nanti dia boleh markup dan dapat untung yang lebih bagi dia. So kadang-kadang tu tak make sense. For example, kalau kita kira secara purata kan, kos menanam kubis sebiji tu RM1. Termasuklah kos pengairan, baja, setting tanah semua tu. Kalau kita buat pertanian besar-besaran, upah pekerja, upah daily workers kita. So bila kita kira untuk dapatkan sebiji kubis tu, cabbage tu, kos dia adalah RM1. Tapi bila kita nak jual pada peraih pun offer RM1, ataupun maybe dia offer lagi rendah. Tapi kita as a farmer, sebagai producer, sebagai pengeluar cabbage, we don't have option, we need to sell. Why? Sebab kalau kita tak jual pada peraih, kita bukan boleh tunggu jual pada waktu lain, kubis kita akan rosak. So this is a disadvantage lah. Nak tak nak kita terpaksa jual. Bukan peraih tu tak ada hati perut, tapi diorang pun businessman, they go for profit. So dia nampak kekurangan bahagian petani kat situ. So dia akan cuba sedaya upaya rendahkan harga barang-barang yang tak boleh tahan lama ni. Sebab dia tahu dah, macam buah sayur ni, bila kita dah tuai je, kita kena jual it instant. Okay. Jadinya kerajaan nampak ni sebagai satu disadvantage to the farmers. So kalau benda ni berterusan, bila you hasilkan cabbage harga kos dia RM1 tapi jual pun RM1, maksudnya tak balik modal. Kiranya apa point you jadi petani kan, you tak dapat untung apa-apa. Dan kalau worst case scenario, you hasilkan RM1, you dapat balik 80 sen, you rugi lagi. At the end of the day, nobody akan jadi farmers. So bila tak ada farmers in our country, what happen? We need to buy our food supply from outside. Kena import. It will be very costly for the government, lagi mahal. Jadi bila ada masalah macam tu, government nampaklah this is a problem, a threat to the country. That's why government must help the farmers, so that negara kita still ada farmers yang willing to do this job. Okay, so what did the government do? Government akan tolong the farmer, dia akan regulate the price. Price equilibrium ni terlampau rendah, dia akan menyebabkan farmers demotivate, akan menyebabkan farmers tak nak jadi farmers again. So government akan letak harga above equilibrium. So price floor. So price floor ni nama lain dia adalah minimum price. So harga paling minima, harga paling minima yang boleh di-charge. Maksudnya bawah daripada price floor ni salah. This is the minimum price that can go, paling rendah sekali. So kalau nak jual atas pada tu, okay. Tapi going below PF is wrong. So dia terbalik dengan price ceiling. Recall balik apa yang saya ajar untuk price ceiling. Okay. So here dia kata the seller can sell the good at any price above or equal PF. Atas PF okay, sama dengan PF or above PF is okay, but seller are not allowed to sell below, price are not allowed to fall below PF. Therefore, PF is the minimum price the seller can charge. The goods that impose, example dia adalah agriculture commodity. Satu lagi adalah wage rate, gaji. Sebab tu awak pernah dengar istilah gaji minima. So dalam Malaysia these days gaji minima berapa? Before this is 1,100.
Okay, so saya rasa ada revision 1,200. Kita boleh check balik. Okay, gaji minimum ni lebih kepada untuk dos yang tidak berkelayakan tinggi lah. So dia tak boleh demand, dia tak boleh demand gaji, especially hard labour, buruh kasar. So kalau you tengokkan buruh kasar ni, diorang bukan pilih nak jadi buruh kasar, actually because they don't have choice. Pertama, kenapa diorang jadi macam tu? First, because they don't have education. Sometimes kita tak boleh nak blame diorang, because diorang daripada awal memang miskin. They don't have access to education, bukan diorang malas belajar. So bila macam tu, they don't have a way to find another better job. So bila employer nampak kekurangan ni, dia akan ambil kesempatan. Sebab employer, majikan ni adalah profit oriented kan. Diorang mementingkan keuntungan. Selagi boleh dia akan upah paling rendah sekali. So buruh kasar ni, sebab dia tahu dah, employer ni, majikan dia tahu dah buruh kasar ni tak ada pilihan. Kalau tak jadi buruh kasar, dia tak ada pilihan lain. So that's why majikan akan cuba sedaya upaya rendahkan gaji orang. Kerajaan nampak disadvantage kat sini. Sekarang ni cost of living di Malaysia sangat tinggi kan. So kalau gaji below 1,000, nak makan apa? Everything is expensive. That's why kerajaan buat minimum wage, gaji minimum, untuk help those yang memang tak mampu nak demand gaji mahal. So that at least dengan minimum wage tu, dia mampu sustain hidup dia. Walaupun tak adalah apa orang kata boleh hidup dengan mewah, tapi at least better off. Sebab tu kita tengok ramai majikan prefer ambil foreigner. Kalau dia pergi ke site kan, tengok buruh-buruh kasar tu kebanyakannya orang Bangladesh, orang Indonesia. Sebab dia tak tertakluk kepada gaji minimum. Ada permit, they will be fine. Kalau tak ada permit pun secara illegal. Sebab dia orang tu, kalau kita bagi 500 pun dia orang syukur Alhamdulillah dah, sebab gaji tu kalau balik ke negara dia orang, nilai tu tinggi. Tu masalah dia. So sekarang ni disebabkan gaji minimum, buruh kasar kita kena bersaing dengan buruh kasar daripada negara luar pula. Sebab majikan, employer ni tak nak upah buruh kasar kita. Sebab kos dia orang akan meningkat. Before this, gaji buruh kasar dalam 800-900 ya. Cuma bayangkan bila kerajaan buat gaji minimum tu, setiap buruh kasar warga negara Malaysia, gaji dia akan jadi 1,000-1,200. So it's expensive, right? Seseorang, kalau you buat bangunan, you upah sampai 1,000 orang, bayangkan berapa banyak kos yang akan meningkat. So disadvantage bagi dia orang. Tapi government kena tolong juga, sebab dia orang semua ni warga negara Malaysia. So kena tolong juga buruh kasar Malaysia ni. Okay, kerajaan buat regulation, buat gaji minimum to help them so that they can sustain their living. It is very expensive. It is 1,100. Kalau you ada satu anak pun, you tak boleh hidup dengan cemerlang. Lagi kalau you ada 2-3 anak. Okay, alright. So in terms of advantage, the income of the producer, farmer are protected. Why? Sebab sekarang ni dia tak adalah dapat rendah kan. Sebab kerajaan adalah letak harga mahal lagi. And kalau berlaku kat sini, bila harga lagi mahal kat atas ni, quantity supply kat sini, quantity demand kat sini. So what happen here? Quantity supply sebab mahal, harga lagi mahal kan, seller want to sell more, tapi buyer tak nak beli. So akan ada conflict between buyer and seller. This is demand curve, quantity demand kat sini, quantity supply kat sini. So dia akan ada masalah surplus. So bila ada masalah surplus ni, banyak barang tak habis dijual. Bila that, in terms of sayur, banyak tak habis dijual. In terms of workers, buruh kasar, ramai yang akan hilang pekerjaan. Sebab ramai yang akan willing to be buruh kasar sebab gaji minimum kan. Tapi kita punya majikan tak nak ambil buruh kasar Malaysia sebab kos lagi meningkat. So akan ada surplus lebihan. So apa yang berlaku kat situ? The government akan beli all those surplus commodity. So yang lebih-lebih kat sini ni, sayur-sayur yang lebih kat sini ni, semua government akan beli.
Sebab government akan make sure farmers tu dapat juga duit diorang, so that they will kekal jadi farmers, so that dalam Malaysia still ada farmers, dan the production of food supply in Malaysia will proceed, will continue. In terms of hard labour pula, the government will hire them, bukan hire lah, government will provide some sort of scheme to help them, akan bagi bantuan pada mereka, at least diorang will get their money. Okay, and lower paid worker are better off sebab gaji minimum tu lagi tinggi lah. Okay, with higher wage rate. The surplus created, for example kan, kalau barang-barang yang kerajaan beli tu, yang surplus kat sini ni, okay, for example dia adalah paddy ataupun wheat, gandum, okay, ataupun corn, jagung, yang boleh disimpan dengan lama, koko ke, yang tu bagus. Kenapa? Bila kerajaan beli, dia takkan bazir, kerajaan boleh simpan dan boleh guna timing in the future bila ada keperluan untuk digunakan. For example, kalau macam beras kan, sekarang masa musim corona kan, kerajaan boleh gunakan dia untuk agihkan kepada orang susah. Okay, disadvantage dia pula, consumer has to pay higher price. Why? Because yelah, sebab dia atas pada harga equilibrium kan. Sekarang ni harga sayur jadi lagi mahal dah. Sepatutnya harga kombis tu, harga equilibrium dia sikit. Sekarang ni bila kerajaan buat harga kawalan, jadinya harga kombis jadi RM2. Disadvantage lah untuk consumer. They akan create surplus whereby our quantity supply is bigger than quantity demand. Government has to buy the surplus, for example, commodities like cocoa, corn, dairy product to help the farmers. Sometimes surplus ni overflow, terlampau banyak yang government beli, and dia akan menyebabkan waste of resources, pembaziran. Especially kalau those barang-barang yang tak boleh disimpan, buah-buahan yang tak boleh simpan lama, yang kerajaan tak tahu nak guna kat mana, macam kangkung, sawi, lalas sekali kerajaan buang je, beli dan buang. This is cost. Apa yang berlaku kat sini, bila kerajaan beli tu, dia pakai duit apa? Dia akan use the money that they collected from us, the taxpayers money. So ini yang orang tak puas hati lah, misuse of taxpayers money. Sebab kerajaan menggunakan duit tu untuk bantu the farmers, the seller. And bila tak cukup, dia kutip lagi duit daripada kita. Tapi win-win situation lah, kerajaan kena tolong dia seller juga kan. Okay, so this is the summary. Advantage, protect the income, produces income, higher wage rate. The disadvantage, consumer will pay more, waste of resources, creates unemployment. So this is price floor, price equilibrium. Okay, and that's it. Okay, so hopefully you boleh faham lah. So dari segi the question there, you may try. Okay, so this is the question. Rasanya kita tak sempat buat. Okay, what should you do is, you kena plot this on the graph paper. Okay, make sure you ambil barang yang sama lipstick. So mascara is there's different things. Okay, jangan ambil ini. I think we already plot this for chapter 2. Okay, same question, but you boleh compare. Okay, kenapa saya letak balik? Sebab this is the question kat bawah ni. So guna graph yang you dah plot masa chapter 2 tu. Okay, you answer B pula. Okay, and you can answer A lah. A dah boleh jawab lah. Using the graph paper, plot the demand and supply curve of lipstick. So dia bagi tahu dah kan, satu demand curve ke bawah, downward sloping, supply curve ke atas, upward sloping. Make sure you label your price and quantity axis. Okay, and kalau daripada diagram ni, daripada table pun you dah boleh check kat mana equilibrium. Sebab equilibrium means the quantity demanded is equals to the quantity supply.
Okay, kalau you tengok soalan kat sini kan, daripada table ni kita dah boleh cari equilibrium. Bila kita tengok di mana quantity demand is equal to the quantity supply, so 4,500 and 4,500. So the equilibrium happen here at the price of 15 ringgit and 50 cent with the quantity 4,500. So bila you draw the diagram, dia akan bersinar dekat sini lah. And then the first of all, dia akan suruh you pakai kertas graph, product demand and supply curve of lipstick, and state the equilibrium price and the quantity. So equilibrium price is 550, the quantity is 4,500. And then afterward, if the second question, if the government decided to set the price of lipstick at 16 ringgit and 50 cent. So 16 ringgit and 50 cent, after you have drawn the diagram, 16 ringgit is above the price equilibrium. So dia tanya, will there be a surplus or shortage? So bila price above the price equilibrium, it means price floor. So price floor, apa yang berlaku masa tu? Kita ada surplus. So bila you nak tahu amount of surplus or shortage, you just minus the value there. 7,500 minus 3,500. Okay, so this is how you do the question lah. You may try the other question. And then for the essay question, two types of price control, yang ni you boleh buat dalam bentuk comparison. So buat sebelah-sebelah, sebelah sini price floor, sebelah sini price ceiling. I already told you how to do it. So kejap, I'll try to find the okay. Okay, so how you answer this one? Like this thing. So buat dua column like this, price, ceiling price. Okay, and then the diagram, ada markah dia, price is not allowed to fall below the equilibrium price. Okay, so this is how you answer the question. I'll give it to you, no worries. I just want to show you how you answer that types of question. Okay, next question. Kalau I put everything in one question here, meaning that this question is the same, cuma cara tanya question tu berbeza. This one keluar masa SEM lain, this one keluar masa SEM lain, so hopefully you still ingat lah. Okay, bila dia minta to advantage and to disadvantage, meaning that you need to explain that lah. And then yang ni we already discuss in class. I'll give you the answer later. The concept of surplus and shortage. Sorry, my son is here. Okay, so that's it. Any question, please ask in your group WhatsApp.